Bienvenidos a otro episodio jugando en Xbox Series X. En esta ocasión estaremos probando la primera entrega de Red Dead Redemption, un título que se lanzó en 2010 y que fue un juego que salió para la consola Xbox 360, por lo que veremos qué tal se desempeña actualmente en la consola más poderosa de Microsoft. Este título estará corriendo en su versión retrocompatible de Xbox 360, pero con la mejora que recibió para Xbox One X. Recordemos que esta consola, al tratarse de versiones retrocompatibles, siempre correrá la versión de Xbox One X cuando un juego es de Xbox One o con mejora en Xbox 360. En Xbox Series X será la versión de Xbox One X, lo cual nos ofrece una mejora de resolución que alcanza los 4K nativos. Es sorprendente mencionar también lo poderosa que era Xbox One X para poder alcanzar altas resoluciones en 2017. Sin duda era una consola que tenía un nivel de apartado gráfico impresionante. Así que de igual forma lo estamos viendo con esta generación con Xbox Series X. Podemos apreciar que este título se ve con una excelente calidad gráfica. No es un juego tan exigente o demandante para esta consola, es un juego de 2010, por lo que es lógico pensar que la potencia que actualmente tiene esta consola es muy fácil ejecutar este estilo de juego. Y sin mencionar lo que hizo Rockstar para que una Xbox 360 pudiera correr este mundo abierto con buenas mecánicas y físicas, la verdad es que en cuanto a optimización creo que Rockstar Games sabe hacer un gran trabajo que nos brinda una buena expectativa para lo que estaremos viendo próximamente con su nueva entrega, teniendo en cuenta que si esto ya pasaba en 2010 con consolas un poco limitadas en hardware, a día de hoy una Xbox Series X o Xbox Series S son superiores por mucho a esa generación, así que creo que no estamos preparados para ver lo que esta compañía nos va a mostrar con GTA 6 partiendo de esta generación de consolas. Como estamos viendo, la verdad es que gráficamente este juego luce muy bien en Series X. Tendremos un nivel de detalle muy bueno, las texturas se miran con buena calidad y sobre todo buena distancia de dibujado, así que el apartado gráfico será un aspecto que no hay mucho que decir, simplemente una excelente calidad por donde sea que miremos este juego. Pero en cuanto al tema de FPS, acá habrá un ligero problema para muchos, y es que solo mantendremos 30 fotogramas por segundo, lo cual no me parece justo que este juego en 2025 siga corriendo a 30 FPS en esta versión de Xbox. Fácilmente podemos correrlo a 60 FPS incluso hasta en Series S. Como dije, no es un juego extremadamente pesado en calidad gráfica, así que sin problemas pueden mover estas consolas a 60 FPS este juego. Lamentablemente en Xbox no contaremos con una configuración a 60 FPS, así que solo estaremos limitados a esta velocidad de 30 fotogramas, algo que la versión de PlayStation 5 la lanzaron con un parche a 60 FPS en la edición que se mostró hace 2 años aproximadamente, así que podemos disfrutar de una experiencia más fluida en una PlayStation 5. Para las personas que quizá quieran volver a jugar este título con más fluidez, me parece que sin duda la mejor versión en este aspecto es la que lanzaron en PlayStation 5, además que nos incluye tanto el modo historia como el DLC a 60 FPS y afortunadamente en el mismo paquete. Si quieren ir a ver cómo se desempeña este juego en PlayStation 5, en este canal tengo el video analizando ese juego en esa consola para que puedan ver cómo luce a 60 FPS este grandioso título. Mientras que en la versión de Xbox seguiremos corriendo lo mismo que Xbox 360, por ahí nos encontraremos una opción, podría decirse oculta, del sistema, ya que si presionamos los botones de vista y pausa del control al mismo tiempo, nos abrirá un menú de Xbox 360 en el cual podemos modificar este juego a un modo gráfico que se llama rendimiento, el cual, si nos fijamos, nos menciona que al seleccionar este modo, la experiencia del juego puede ser más fluida. Esto como tal es totalmente falso. Habrá personas que quizá crean que puede ir a 60 FPS, pero lo que hace esta configuración es bajar la calidad hasta un 900p para que los 30 FPS se mantengan aún más estables. Y es que, como recordamos, las consolas Xbox One en algunos juegos les costaba mantener 30 FPS estables, por eso añadieron esta opción para que no hubieran tantas caídas de FPS en el juego y por ende una experiencia más fluida como nos menciona, pero sin habilitar alguna especie de 60 FPS como nos imaginamos. Sinceramente no les recomiendo activar esta opción si tienen esta consola, ya que la imagen se mira extremadamente borrosa. Como dije, la resolución cae hasta un 900p, que notaremos desde el primer momento al pasar de 4K a 900p y con bordes de sierra más pronunciados, así que lo mejor es quedarnos con el modo predeterminado o modo gráfico que corre a 4K y es en donde tendremos la mejor experiencia visual. Esperemos
Esperemos que algún día actualicen esta versión para Xbox y que nos dejen disfrutar de este lanzamiento a 60 FPS que le vendría bastante bien a este juego en Xbox Series. Asimismo, será un videojuego que solamente cuenta con el modo historia, ya que si queremos jugar el DLC de este título tendremos que comprarlo por separado desde la tienda de Xbox. El DLC funciona igual que el modo historia, serán los mismos gráficos y el mismo rendimiento también a 30 FPS, por lo que no habrá ningún cambio en estos dos complementos. Se podrá jugar muy bien en esta consola y podemos pasarlo de principio a fin, ya que por ahí leí que existen algunos bugs, pero la verdad es que en todo este tiempo que he estado jugando no me he topado con ninguno. La verdad es que es un DLC que podemos jugar aún a día de hoy en esta consola. Y para terminar, en cuanto al peso, tenemos un juego con un tamaño de aproximadamente 10 GB, incluyendo el DLC que pesa 1.5 GB, así que no será tan pesado para esta consola, pero si tenemos más complementos descargados, como vemos el peso puede aumentar un poco. Aún así sigue siendo un juego muy ligero de almacenar. Como siempre, yo me despido, los dejo con el video de Red Dead Redemption, tanto el modo historia como el DLC. En la barra de reproducción estarán los minutos exactos para que puedan saltar directamente al modo que quieran ver. Nos estaremos viendo en el próximo episodio. Chao. Here we are. Let's stop here a moment to get a lie of the land. The entrance is plain to see, and there's a shaft them bastards used to haul out heavy ore. I mean you, can use that lift to get you and the gun to the surface. I do it all myself, but the mines play havoc with me sinuses. I'll find us a fine place to hide these horses, and then return with a borrowed flat wagon. I'll meet you at the mouth of the mine shaft. Irish, I strongly advise you don't run off this time. You must be lost, cowboy. This is private property. Kill that bastard! Wide open here! How many of these fools are there? Are you out of your goddamn mind? Holy smoke! You must have a real bad death wish! Private property! Plant rat! So peaceful. Annoying! There's only one of you above six long, son of a bitch! Put your gun down, Fred! Nothing but hell of a widowmaker to drill you with, boy! Never get out of here alive!
get to the gun! What are you waiting for? No! You're gonna leave this in a box! Guess that's that. I thought I'd be looking at your corpse being hauled up this lift. Load up and I'll engage the gears. Oh, there she is. What a beautiful weapon. God's own gun. Ain't that the truth? I got us a borrowed flatbed parked down below. Meet me at the bottom of the hill. Someone don't like me much. This is where it is, buddy. Right here. Nearly there, Johnny boy. Let's go. A short wee ride now, and we'll have this executive peacemaker delivered to Old West Dickens. Just make sure it doesn't fall off on the way. I'm just glad I got it in time. Let's go. Yeah.
brains out! I don't believe it. This is something I don't want to think about. Come on! You won't be needing that. Come on, come on! Come on! Relax now. Nearly there. Whoa there. Oh, shit! Come on, baby. Calm down. It's all right. That's it. Easy there. Faster! Let's go! Faster! Yeah! Come! Yeah! Come on! Let's go! Come on! The world has finally gone mad! This has gotta be the end! Come on!
I'm beginning to lose my patience. I guess this'll come in useful.